ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک نمایید. Okay, welcome back with the remaining part of persons. خب دوستان عزیز، باز هم با باقی مانده بحث اشخاص در خدمت شما قرار داریم. باقی مانده اشخاص در واقع ما پارامترهای بعدی هست که در قالب اشخاص ما را مطالعه میکنیم. پارامتر بعدی که ما در رابطه با او صحبت میکنیم، خب subject pronoun، object pronoun را تمام کردیم. امروز این بار درباره possessive pronouns صحبت میکنیم. possessive pronouns یا ضمایر ملکی. possessive pronouns یا ضمایر ملکی. خب ضمایر ملکی هم در عین شکل باز هم به دو بخش تقسیم میشه، singular and plural. singular, plural و شخص اول، شخص دوم، شخص سوم. Okay, what are possessive pronouns? First of all, you should know the definition of possessive pronouns. Possessive pronouns are those that they show possession or ownership. They show what? Possession or ownership. خب ضمایر ملکی عبارت از ضمایری هستند که چی را نشان میده؟ مالکیت را نشان میده، یعنی داشتن یا مالکیت را نشان میده. خب برای نشان دادن مالکیت ما شیوه های متفاوت داریم که یکی از اون شیوه ها در واقع استفاده نمودن از possessive pronouns است. خب possessive pronoun باز هم در رابطه با اشخاص اگر صحبت کنیم، شخص اول possessive pronoun میشه mine. mine از من. mine از من. ours. ours از ما. ours از ما. اگر بگیم از شما باز میشه yours. اگر بگیم از شماها باز میشه چی؟ yours. yours. اگر بگیم از آن مرد میگم his. از آن مرد چی میشه؟ his. از آن خانم میشه hers و از آن بیجان میشه its. یک چیز دیگر فراموش نکنین که وقتی که ما کلمه its نوشته میکنیم فراموش نکنین که اپاستروفی نمیگیره. its اپاستروفی نمیگیره. اگر اپاستروفی بگیره در واقع او یک چیز دیگه است که کانترکشن فرم it is است. it is. پس possessive pronoun که پوزیشن رو نشان میده ما نمیتونیم اپاستروفی بیتیم، یعنی این حالت رو نوشته کرده نمیتونیم. و جمعش میشه چی؟ theirs. theirs. خب میایم دارن بحث میکنیم. mine یعنی از من. مثلا این مارکر از من است. این مارکر از من است. میگیم this marker is mine. this marker is mine. This marker is mine. This marker is mine. یک چیز دیگه فراموش نشود که possessive pronouns در آخر جمله استفاده میشه. در آخر جمله استفاده میشه و دیگه که همراه of هم استفاده میشه. of mine, of yours, of his, of hers. مثلا friend of mine. friend of mine یعنی دوست من. a friend of mine. a friend of mine came from America. Okay? میشه با of استفاده شود و میتونه در آخر جمله استفاده شود. پس مورد استفاده possessive pronouns در آخر جمله است. This marker is mine یعنی این مارکر از من است. This marker is mine. خب میشه مثالای زیادی بدیم. For example, this class is mine, or this country is mine, or this bag is mine, or the black jacket is mine. Okay? So, another one, ours. Possessive pronoun دیگه یک است ours است. ours یعنی از ما. For example, that red car is ours. is ours. میگه آن موتر سرخ از ما است. آن موتر سرخ از ما است. خب باز دیدیم که possessive pronoun اومد آخر جمله استفاده شد. that red car is ours یعنی آن موتر سرخ از ما است. خب yours یعنی از شما. مثلا میگیم که for example we can say that the blue for example book, the blue book is not is در گذشته مثلا میگیم از شما بود. was yours. the blue book was yours یعنی کتاب آبی از شما بود. کتاب آبی از شما بود. اگر مربوط یک جمع باشه بازم عین شکل میشه استفاده کنیم که the blue book was yours یعنی هم میتونیم برای جمعش yours استفاده کنیم، هم برای مفرد yours استفاده میکنیم یعنی از شما یا از شماها. دیگه چی است؟ his از آن مرد. For example, the green tie is his.
The green tie is his. The green tie is his یعنی نکتایی سبز از آن مرد است. نکتایی سبز از آن مرد است. مثلا از برادرم است. The green tie is my brother's. من جای my brother's چی استفاده میکنم؟ his. و دیگه چی است؟ از آن خانم. مثلا میگیم که the high heels are hers. The high heels are hers. The high heels are hers. یعنی بوت‌های کوری بلند، پاشنه بلند مربوط آن خانم می شود. بوت‌های چی؟ high heels چی معنی میده؟ بوت‌های کوری بلند. Let me draw. Can I draw it? Somehow it's like this. Yeah, this is the high heels. Okay. It's suppose that it's high heels. Okay. High heels یعنی بوت‌های کوری بلند یا high heels. خب بوت‌های کوری بلند مربوط آن خانم می شود. خب X یعنی چی؟ یعنی از آن بیجان. For example, we can say that the bell یعنی زنگوله. The bell is its. The bell is its. یعنی زنگوله مربوط آن حیوان است. Maybe it's from a dog or from a wolf or from any animal. از هر حیوانی که باشه. The bell is its. یعنی زنگوله مربوط آن حیوان میشه. و آخرین possessive pronoun که از theirs یعنی از آنها. For example, we can say that the main problem was theirs. The main problem was theirs. The main problem was theirs یعنی مشکل اساسی یا مشکل اصلی از آنها بود. مشکل اصلی the main problem مشکل اصلی یا اساسی از آنها بود. در اینجا در واقع شما میبینین که theirs در واقع چی هست؟ یک possessive pronoun. You see the possessive pronoun in the sentences. Okay, that was about possessive pronouns. So keep in mind that possessive pronouns are those that they are used to show possession or ownership, and it's very important to learn. So why we divide it according to persons? Because you will never forget. So for example, the first person singular, mine. First person plural, ours. Second person singular and plural, yours. Third person singular, male, his. Female, hers. Animal or things, its. And plural singular is the third person plural is what? Theirs. Okay, that was about possessive pronouns. Let's talk about another issue that is also a friend of possessive pronouns, that is possessive adjectives. So what are possessive adjectives? Okay. خب دوستان عزیز، موضوع دیگه ای که در رابطه با اشخاص بحث میکنیم در واقع چی هست؟ possessive adjectives است. possessive adjective یعنی صفات ملکی یا صفت ملکی. صفت ملکی در واقع عین وظیفه‌ای که possessive pronoun داشت possessive adjective هم داره. So what is the job of possessive pronoun? So you know it shows possession. So what's the job of possessive adjective? Same is the case. It has the same function as possessive pronouns. So possessive adjectives are those that they show possession or ownership. But there is a very small difference. بسیار یک تفاوت جزئی داره که در possessive pronoun یکی شکلش فرق میکنه، دیگه ای که در موقعیتی که استفاده میشه در جمله اورم یک تفاوتی وجود داره. خب first of all let's talk about what are possessive adjectives. The first possessive adjective is what? My plus noun. My plus noun یعنی از من. چرا اسم استفاده کردیم؟ به خاطر اینکه possessive adjective قبل از اسمه. دیگه چی هست؟ our plus noun. یعنی از من. خب از شما your plus noun. عین شکل your plus noun. Your plus what? Noun. و از آن مرد مثلا میگیم his plus noun. از آن خانم میگیم her plus noun. و از آن بیجان میگیم چی؟ its plus noun. و در بخش جمعش میگیم their plus noun. خب شاید شما
متوجه شده باشید که تفاوت بین پوزیتیو پروناون و پوزیتیو ادجکتیو در کجاست. پوزیتیو پروناون گفتیم که در آخر جمله استفاده میشه و همراه آف استفاده میشه، در حالی که پوزیتیو ادجکتیو که است اینها قبل از اسم استفاده میشه. They are used before nouns. They are used before nouns. So let's see in examples. بیایم در مثال ها میبینیم. مثال مثلا میگیم که دوست من چی میگیم؟ میگیم my friend. دوست من my friend. مثلا چینل من my channel. مارکر من my marker. اوکی؟ زبان من my language. اوکی؟ کشور من یعنی my country. خب از ما our plus noun مثلا میگیم چی؟ our for example our nation یعنی چی؟ ملت ما our nation. یا مثلا میگیم our for example our country یعنی چی؟ کشور ما our country. your از شما for example your language زبان شما your language. مثلا میگیم که زبان شما خیلی جذاب است، میگیم your language is very attractive. خب در جمعش هم این شکل مثلا میگیم که موتر کلگی شما یا موتر همگی شما میگیم your car or your cars. خب در بخش his plus noun یعنی از آن مرد مثلا میگیم که his father یعنی پدر آن مرد. مثلا میگیم his father is a soldier or his father is a teacher. His father is for example a president. her plus noun مثلا میگیم چی؟ از او دختر مثلا مربوطش باشه. مثلا میگیم her mom یعنی چی؟ مادر او. مثلا میگیم her mom is for example a waitress یعنی یک خدمه است. it's for example what? it's cover. مثلا میگیم پوش آن کتاب it's cover. و their plus noun جمع است. مثلا میگیم که شهر آنها میگیم their city یعنی چی؟ شهر آنها. مثلا میگیم their city is clean. our city is not clean. their city is clean. So it's not great that our city is not clean, their city is clean. So we should keep our city clean. Okay, by the way, once again I want to tell you that possessive adjectives are exactly similar to possessive pronouns. The only difference is this, that possessive pronouns are used at the end of the sentence, but possessive adjectives are used before noun. They are used what? Before noun. Okay, we have around 7 possessive pronouns and 7 possessive adjectives. Okay, so again we divided according to persons: first person, second person, third person. خب دوستان عزیز، صفات ملکی بازم گفتیم که عبارت از آنهایی هستند که بر نشان دادن ملکیت استفاده میشه. نظر به اشخاص تقسیم بندی کردیم که شخص اول، شخص دوم، شخص سوم. شخص اول مفرد جمع، شخص دوم مفرد جمع، شخص سوم مفرد جمع. مثلا از من، از ما، از شما، از شماها، از آن مرد، از آن خانم و از آن بیجان و از آنها. خب تشکر از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. Don't forget to subscribe and don't forget to share this video with your friends. Thanks for watching. Have a great time. Bye.